Chào mừng quý khán giả đến với đài truyền hình Navy. Bây giờ là tiết mục Tiffany Show. Ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được có vị khách mời đang ngồi kế với lại chúng tôi ngày hôm nay. Đó là bà Patricia Martinez Roach. Bà sẽ running cái campaign cho đi vào cái chức nghị viên thành phố khu vực 8. Và lát nữa đây thì chúng tôi sẽ có buổi phỏng vấn bà ngay trong studio của đài truyền hình Navy. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép được dùng qua tiếng Anh để mà thưa chuyện cùng với là bà Patricia. Hi Patricia, welcome to Navy studio. Hi Tiffany, thank you for having me. Thank you so much for being here with us. I know that you've been busy for get everything ready for running campaign for the City Council of District 8. Yes, that's correct. Okay. Can you say hello to the audience? Xin chào quý vị. Great. Your Vietnamese is so amazing to be. Well, I'm trying to. I really want to learn. Thank you. Okay. Of course, you know, like first of all, I would like to take in the first moment for you to introduce a little bit about yourself, your background, where you're from. Okay. Well, I was born in Mexico City, and when I was 13 years old, I came on a bus all by myself to meet my mom, who was living in Oakland at the time. And she had come back to the United States, to her native country, because she was born there when my grandfather was in the revolution. He had to leave. And so that's when my mom was born here. Bà đã đến sinh trưởng tại thành phố là Mexico vào lúc bà 13 tuổi thì bà đã có cái buổi mà gặp gỡ mẹ của bà tại ở thành phố Oakland, và đó là cái thời gian mà bà sinh trưởng và đi qua Mỹ này ở sinh sống. Yeah, it was really difficult because I didn't speak any English. Is that right? And there was a lot of discrimination. I came to a new country, a new culture. I had no friends. I had my family, my mom and my sisters, but it was really hard. So I learned very young what discrimination was like. Oh, really? Bà nói là khi mà bà qua bên đây thì phải nói rất là khó khăn trong buổi ban đầu, bởi vì bà không biết một chút gì về tiếng Anh và bà đã bị phân biệt là đối xử, bởi vì bà qua đây bà không có bạn bè gì cả, chỉ có một người mẹ và người chị, và bà đã học hỏi được là cái phân biệt chủng tộc nó như thế nào khi mà bà qua đến một đất nước sinh sống. So then I went to the public school system in Oakland, and I had a very bad experience in my first school because I was punished for speaking Spanish. And so my mother had to transfer me to another school where they had English as a second language. And there I met wonderful students and a fabulous teacher. Her name is Mrs. Robertson. I still remember her, who taught me how to read and write English. And I knew then that I needed to do something to help people so they didn't feel discriminated. Khi mà bà đến đây thì bà được học tới một cái trường công cộng, và ở nơi đó thì bà cũng gặp rất là nhiều khó khăn về cái cách mà phân biệt là đối xử, và kể từ đó thì bà được chuyển qua mẹ của bàจะchuyển với bà qua một cái trường khác. Và bà có nói là chia sẻ với lại quý khán giả của đài truyền hình Navy là ngay từ bé bà đã biết được những cái sự khó khăn như thế nào đối với những cái người mà bắt đầu cuộc sống mới ở một cái đất nước mới như bà. Yeah, and then later my mother decided to move to San Jose because San Jose had a wonderful climate and they had the flea market. And people spoke Spanish, and there was Mexican people here, Mexican food, so she wanted to be close to the culture. So my mother bought her first house, and the only house she lived in until she died, right by Tropicana, where is Oberfeld High School. So then I went to Oberfeld High School, and I graduated from Oberfeld, from the Eastside Union High School District. And then I got married. I had my first son. I was still going to college. I became a public school teacher. Then I got divorced, and I had two little young boys. So I found myself all alone with two children, a mortgage, a car, payment, babysitting costs, and I had to do the best I could for my kids. Oh my goodness, what a long journey. Bà nói là lúc đó thì mẹ bà đã quyết định để dọn về thành phố San Jose sinh sống, và ở nơi đây thì tất cả là mẹ con của bà ở đây cho đến lúc mà ngày mẹ của bà đã vĩnh viễn rời bà đi. Và lúc đó thì bà đã lập gia đình và có 2 đứa con, nhưng mà cái cuộc sống hôn nhân đã không có đi đến cái đoạn chót, cho nên bà đã ly dị và một mình bà phải là
chống chọi với lại cuộc sống rất là khó khăn, từ tiền nhà, tiền điện, tiền nước vân vân. Và đó là những gì, và sau đó thì bà đã đi học và ra trường trung học ở trường là Oberfeld, và bây giờ là bà trở thành một cô giáo đang dạy học. And like Vietnamese people, Mexican people are very united, and so I depended a lot on my family and my mom, my sisters, who helped me a lot with childcare, and even bought groceries for me. So it was tough times. I had to work, 2-3 jobs sometimes to support my kids, but I came from a very strong mom and aunts and my sisters. And so my youngest son, he had a learning disability, and I wanted him tested. And one day I found out he had been misplaced in the wrong class because he didn't speak English. They tested him in English. I'm sorry, he didn't speak Spanish. They tested him only in English, and they should have tested him in Spanish. And what happened was that the test that they gave him, he failed it. And I didn't know until later because they put him in a mentally retarded class. And when I found out about it, I was furious. I found out that all the children that didn't speak English well were being tested improperly. So I wanted to find out who was making those decisions. So I ran for my first school board in 1981. And I didn't know anything about politics, and I lost by 50 votes. So then I stayed very busy for 2 years in the Rock School District, and I walked precincts, and I went to every meeting I could go to, and then I won in '83 my first election as the first Mexican-American woman elected in Rock. Wow, amazing. I beat an incumbent, yeah. Congratulations. With $500. I'm so proud of you, Patricia. Thì lúc nãy thì bà có kể sơ qua về cái cuộc sống khó khăn của bà là như thế nào. Bà có đứa con trai là có những cái trở ngại trong vấn đề học hành, và có một cái điểm là khi mà con bà đã được qua một cái khóa gọi là testing để xem là bé nó học như thế nào, thì khổ nổi là họ đã làm cái công việc đó sai, là để cho bé nó học một cái lớp đáng lý ra là bé không nên học đó. Thì từ đó thì bà đã học hỏi được rất nhiều, là khi mà chúng ta có những khó khăn trong cái đời sống và là bậc phụ huynh thì chúng ta phải biết được con em mình như thế nào, và đó là lý do mà bà đi vào cái hội phụ huynh từ ở đó. Và sau đó thì bà đã có coi như là running cái campaign để vào cái Rock board của cái trường học đó, và bà đã thắng cử trong cái dịp đó. Và từ đó đến nay thì công việc của bà là chuyên đi dạy học và làm những cái công việc mà giáo dục, cũng như là tìm hiểu về cách thức làm thế nào để gắn bó với là cái đời sống của học sinh, và tìm hiểu các em gặp những khó khăn nào để giúp đỡ. And then of course I was a very involved parent with my kids and their education, and I stayed involved, and then I got appointed to city commissions, and then I got involved in city politics, and then I ran for city council, and I won one race in 1992, and then I lost another race. And it's always been issues of helping people that have already driven me to help and to run. And then 1994, I got elected to the Eastside High School Board. So I've been there for many years now as well. And so again, working with parents and students, and being a public school teacher, it's what I do. I'm always with people constantly. Okay. Bà nói là trong cái thời gian mà từ đó đến giờ, từ năm 92 đến giờ, thì bà luôn luôn lúc nào cũng là một cái người mà đồng hành trong vấn đề mà giáo dục tại quận hạt của Santa Clara của chúng ta. Và vào năm 94 tới giờ thì bà đã nằm trong cái hội đồng là giáo dục của khu vực là Eastside, và từ đó đến giờ thì bà luôn luôn là một cái cô giáo đã hơn 20 năm dạy trong những cái trường mà công cộng tại vùng là khu vực là Eastside của chúng ta. Và bà hiểu được những cái sự khó khăn, những cái sự đòi hỏi như thế nào, và cả một cái cuộc sống của bà và những cái công việc của bà làm từ trước đến giờ là lúc nào cũng là chung quanh là tìm cách thế nào để giúp đỡ cho tất cả những cái người mà chung quanh họ đang gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ. Now my next question is, I know that you're running for the City Council of District 8. Yes. Why do you think the people in the District 8 should vote for you? Because I'm a hard worker, I'm honest,
I have an amazing background when it comes to public service. Not only as a public school teacher, but also as an elected official, as a commissioner. When I say I'm going to do something, I do it. I don't play games. I'm tough on issues, and I always hold people accountable. And I know that in my district, in District 8, in our district, we are just concerned about basic services. We have, you know, City Council and the mayor, they're fighting. The unions are being treated very poorly. We have less police, less firefighters. I mean, it's not a good scene right now. And so people just want to have basic services. We want to have clean streets, safe houses, good schools. Our streets should be paved. And that's what I'm hoping to bring back. There's a lot of graffiti in our district, and the crime rate is up too. So I think that we need to have a councilwoman who is going to be paying attention to the district, and of course working with the city council. Khi chúng tôi hỏi bà là tại sao bà nghĩ là các cư dân của khu vực 8 nên bỏ phiếu để bầu bà vào cái chức vụ nghị viên của khu vực 8, thì bà có nói là bà là một cái người chịu khó, siêng năng làm việc. Bà là một cái người rất là thành thật trong công việc. Bà không có đòi hỏi cái vấn đề gì cao hết, nhưng mà cái điều quan trọng là bà muốn đem lại những cái dịch vụ rất là căn bản, những cái service như vậy đối với là cư dân khu vực 8. Bởi vì bà biết là hiện giờ khu vực 8 là cái khu vực mà đang có những cái tội ác càng ngày, cái số liệu cho thấy là càng tăng. Cái thứ hai nữa đó là có những cái đường phố mà cần phải sửa sang lại. Cái thứ ba nữa là hiện giờ là khu vực 8 của chúng ta về cái số mà cảnh sát viên cũng đã bị cut off rất là nhiều, cũng như là những cái nhân viên mà cứu hỏa cũng bị cut off rất là nhiều, và có rất nhiều vấn đề cần được giải quyết ở trong khu vực 8. Và đó là lý do mà bà muốn ra tranh cử lần này trong cái chức nghị viên của khu vực 8 của chúng ta. Và hơn thế nữa, bà nói bà là một người nói là bà giữ lời. Và đó là một trong những cái lý do mà bà nghĩ là những cư dân của khu vực 8 nên cho bà một cái cơ hội để đại diện cho các cư dân nơi đây để đi vào cái chức nghị viên của khu vực 8 trong cái thời gian sắp tới đây. I know that in the past you've been having involved a lot with the community, especially the Vietnamese community. Yes, can you tell us some events or some something that you've been involved with us that you can share to the audience? Absolutely. It's my great pleasure to tell you that back in the 80s, when the first Vietnamese people came to San Jose, I was chosen because of my bilingual background and credentials, and I have a certification in bilingual education. To teach for 7 years, I taught the first Vietnamese generation. Wow! It was an amazing experience for me because I'm an immigrant, so I understand the struggles that our people have made. Not only because they're my people too. All immigrants are my people, and I feel that I had a lot to identify with them. Not the language, retaining your culture. It was very difficult for many people. And so I learned Vietnamese. I took some classes. I received a certification. I have forgotten a lot of the Vietnamese because I don't practice it as much. But I did learn a lot about the culture. I learned a lot about culture. And I just became in love with the Vietnamese people. And ever since then, I just had an amazing connection, working monthly with parent groups in the high school. With students, I work with students on a monthly basis throughout the district, many Vietnamese students. And it's just been a lifelong experience for me. Bà nói cái thời gian mà bà vào cái thập niên 80 và cái đợt mà đầu tiên của người Việt của chúng ta, tạm gọi là một cái thế hệ đầu tiên người Việt mà khi qua Mỹ sinh sống, bà là người đầu tiên nó làm việc với lại những người Việt, và từ đó thì bà cảm thấy có một cái sự liên hệ chặt chẽ giữa bà với người Việt, và bà cũng chính bản thân bà là người di dân, thì là bà hiểu và hiểu được, thông cảm được cái nỗi khổ của người di dân như thế nào. Do đó thì bà đã học thêm tiếng Việt. Bà nói thì đã lâu lắm rồi bà không có nói tiếng Việt thì nó cũng quên, nhưng mà là bà là một cái người
cô giáo đầu tiên mà dạy cho những cái người Việt lần đầu tiên qua Mỹ để sinh sống. Rất tiếc là trong cái phần 1 này chúng tôi xin được tạm ngừng đây dành cho phần quảng cáo. Và chúng tôi sẽ trở lại một lần nữa với vị khách mời, đó là bà Patricia Martinez Roach sẽ tranh cử để mà đi vào cái chức vụ nghị viên thành phố khu vực 8. Chúng tôi sẽ trở lại với quý khán giả ngay sau phần quảng cáo.